Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, jovens, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês o início de gameplay de Banishers Ghosts of New Eden, um jogo que sinceramente faz parte de um dos jogos que eu mais quero jogar em 2024, tá? Game esse feito pela Dontnod, um jogo que foi enviado para mim aqui de forma antecipada. Inclusive eu quero agradecer demais a toda a equipe da Focus Entertainment que disponibilizou esse jogo com uma antecipação boa, né, pra gente poder criar vários conteúdos aqui, compartilhar a minha ideia também do game com vocês, além, é claro, da série que vai continuar lá no SPL Gameplays, beleza? No que diz respeito a gráficos, o jogo tá no máximo, tá galera? A gente tá jogando no PC, usando a RTX 4090, com os atributos gráficos no máximo que ele pode oferecer, tá? A gente não tá usando DLSS, a gente vai jogar de forma nativa, para ver como é que tá essa obra promissora que é esse jogo, tá? Legendado em português brasileiro, beleza? Então entra no clima aí e vem comigo, porque o vídeo só começou. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Anthea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Anthea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death.
I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Parece que é uma alma que tá falando isso, né? Novo Éden, 7 de junho de 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Cara, esse jogo me passa uma vibe tão da hora, velho. A época do jogo. Use L pra mover e R pra mover a câmera. Tá. I think I weary of long bowling sea voyages to grim faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Ixi, ela olhando pra ele. Acho que ele está meio preocupado. Tipo assim, tá todo mundo silencioso. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Já puxei Keep espada going. aqui. I'll find a way to meet up with you. Tá. Overeager apprentices. Tá. I can break my way through here. Tá. Down you go. Uou.
Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Beleza. O que é isso aqui? Couro. Tá, deixa... Ah, tá. Aqui a gente tem o mapa, o menu de inventário. Tá, tudo. Recursos. Itens de missão. O que a gente tem aqui? Uma carta de Charles Davenport para Anthea. Espero que essa carta os encontre livres de outros trabalhos, pois nós, em New Eden, estamos desesperados pela ajuda de vocês. A cidade foi vítima de uma maldição sorrateira e maliciosa. Uma assombração está por trás dela. Estou convencido disso, mas embora nossa comida esteja podre, um estado de enfermidade prevaleça e nossa própria sanidade esteja abalada, não consigo encontrar o fantasma. Convido você a se juntar a Esther e a mim em New Eden, assim que você puder. Não sei mais quanto tempo vou aguentar, sinceramente. Ministro Charles Davenport. Convite de Charles. Ela recebeu esse convite pra gente chegar até aqui, né? Um pedaço de couro pode ser encontrado na região do Bosque Sombrio ou comprado de comerciantes. Tá legal. Uma planta alta com folhas longas e numerosas. Beleza. Vamos dar uma volta, depois a gente explora um pouco mais o menu de inventário. Isso aqui não... More wanderers. Behind you! Que da hora, hein? Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Tá, a gente tem que descer, mas... parece que o objetivo é pra cá. Vamos descer. Ah, não dá pra descer, não. Beleza. Ó, atacar com suas armas enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione A para banir seu alvo. Time to leave for good. Outra carta. Um bilhete, úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data? Não sei dizer. Sei que é o mês de junho do ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providência. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo e os campos de trigo dourado ressoariam com suas risadas. A mãe delas agora está morta. Eu vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Pois é. A carta do reverendo lá também deixa isso um tanto explícito, né? Caramba, que tanto de coisa, né? Pó espectral. Segure para causar um ataque carregado. Andarilho alfa. Vamos lá.
Down you go. Beleza. Essa caixa aqui tem como pegar alguma coisa? Não. Vamos lá então. Ah, tá. Tem como a gente dar um sprint aqui. Galera, só pra lembrar, a continuação da série vai continuar lá no SPL Gameplays. Se vocês ainda não conhecem o segundo canal, acessa aqui o link aqui embaixo. Situation is worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos ver o que, que o Charles tem a dizer. Charles Davenport. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Cara, jogos que se passam nessa época é muito da hora, né? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Fort Jericho. The Howells Hamlets, Boston. Torre New Eden. Cidade de New Eden, descoberto. Beleza. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Uma palavra bonita para conjunto de algemas. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Tá, você alcançou o local de seu objetivo atual. Sua bússola agora indica que você está dentro de uma área de investigação. Procure a hospedaria. Legal, quando tá em chamas ali, ó, a gente tá dentro de uma área de investigação. Vamos ver qual que é o lugar que eles hospedam aqui os recém-chegados. Hospedaria, docas e cemitério. Hospedaria pra cá. This must be the inn. É aqui mesmo. Escrito lá. Doomsday has come. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. Vixe. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Anthea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Vixe, ele foi morto. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want.
I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. O que você acha que aconteceu? Seus médicos não poderiam salvá-lo? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Sobre a maldição. Por que a cidade está tão vazia? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Trabalho heróico em todos os sentidos. Talvez possamos procurá-lo para obter conselhos. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here.
Nossa, exatamente, né? A situação é muito... Não tem como fazer muita coisa. O negócio já tá sombrio. O reverendo morreu. O inverno chegou. Tá tudo contra eles. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Então tá legal, né? A gente pegou algumas informações ali. O Davenport, né? Eu acho que aquela alma que tava falando em cima da pedra lá, né? No beira-mar lá. Enfim, vamos... A jogabilidade tá bem sensível, né? Mas é uma jogabilidade boa. Aviso do proprietário da hospedaria. Como anunciado na última reunião da prefeitura, por meio desta fecho a taverna King's Arms, deixando a chave com os membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebidas vendidas até que a maldição seja desfeita e eu volte. As dispensas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe. Charity Krugot. É isso, né? Cara, galerinha, é o seguinte. Esse jogo aqui, ele tem muito... Provavelmente ele vai ter muito diálogo. Por quê? Caso vocês ainda não saibam, eu citei que Banishers Ghost of New Eden é um jogo focado em narrativa, tá? Peça de 8. Trancado. Vamos sair daqui, né? Encontre Esther Davenport em sua casa. A bússola indica a direção e a distância em uma direção. Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. É a esposa do Charles, né? Vamos lá. Deve ser essa casa da direita aqui. Parece que é bem mais à direita do que eu imaginava. Jacinto Lilás. Vamos lá. Vamos ver o que ela tem pra dizer, né? Anthea, Red,
Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Algo que devemos saber? Como eram as coisas antes? Sobre o governador Haskell. Vamos perguntar. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Retrato Esther. Esther, a outrora alegre e educada amiga de Anthea e Red, é agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora e flutua à deriva em um mar de luto. Olha que da hora, velho. Essas descrições aqui lembram muito os jogos da Supermassive, hein? Principalmente Until Dawn. Vamos ver, crônicas, compreender por que Charles permanece. Investigar o estudo. Tá, ó, investigar o quarto. Abrir detalhes. Tá, isso aqui é o processo de investigação, eu acho, né? O inventário. E aqui a gente tem um mapa. Caramba, velho, é grande, hein? Você é louco o tamanho disso aqui, velho. Beleza, a gente tá em New Eden ainda, né? Vamos descobrir um pouco mais aqui. Ah, casos da assombração. Legal. Após ver o fantasma de seu marido, a viúva enlutada Esther Davenport
ficou profundamente angustiada. É, essa sombra aqui parece daquele cara que tava na pedra lá no mar mesmo, hein? Charles. Daquele espírito, né? We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Você desbloqueou sua primeira dica. Ela contém informações importantes sobre a pessoa a qual está vinculada. Você pode consultar essas dicas a qualquer momento por seu menu Casos de Assombração. É, o que a gente liberou ali agora e tava vendo, né? Ah, os velhos amigos. Entendi. Retrato. Tá, aqui, ó, progrida. Tá, a gente não descobriu nada ainda. Tô lembrando também de The Thinking City. Nossa, eu não esqueço The Thinking City. Jogo divertidíssimo e muito bom, viu? Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't... Carta para Elinor Combs, novembro de 1694. Meu caro Charles, como fiquei feliz em ler suas palavras. É sempre um prazer ouvi-lo e saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrei em contato com os nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, a pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria, a presença de um icor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo que eu posso fazer é convidá-lo a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tão pouca presença no Novo Mundo, qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Sinceramente, Elinor Combs. Ah, quem que é Elinor Combs? I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Tá legal, parece que pediu pra mim entrar no menu de novo, né? Não, pediu não. Pediu, mas mostrou o menu ali só, né? Vamos lá. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. É, carta de um vizinho. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos aguardam em seus corações. Tá. Parece que o povo é bem receptivo aqui, né? Ensaio musical. Tristeza em intervalo. Um estudo da escala Eólia por Heinrich Pietri. Livro impresso. Um estudo de Chacon em sol menor para cordas de H. Purcell por E. Davenport. Deve ser Esther, né? Tá legal. This is Charles's. It's like he never left. Pois é. There's more to learn here. Tá, então beleza, vamos investigar mais. Tem mais cartas aqui, velho. Pacote de cartas de Charles, 5 de janeiro de 1685. Minha amada Esther, como quero ter você em meus braços, o anúncio do nosso casamento foi para o meu coração uma iguaria no paladar, um doce do qual não me canso. Por fim, estaremos juntos e juntos para todo sempre, até o dia, muitos anos a partir de agora, que ficarmos velhos e finalmente a morte nos separar. Pois só a morte pode extinguir o amor que existe entre nós, e tenho certeza de que nem mesmo a morte poderá desfazer a ternura que sinto por você. Quero que tudo seja perfeito para nosso casamento e assim farei. Escreverei para você todos os dias até que o momento abençoado quando eu possa finalmente derramar o peso das letras e dizer pessoalmente todos os dias como me sinto sobre você. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Pacote de cartas, tá. 21º dia de fevereiro de 1687. Minha doce Esther, não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa. Este trabalho nas místicas Highlands escocesas é empolgante, não posso negar, mas sinto falta da doçura de nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam longe de seus braços amorosos serão de grande benefício para mim. Através dessa experiência aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desses mundos sombrios que giram ao nosso redor.
E é o seu amor e a sua confiança que me impulsionam, que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nessa terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela centelha que é só sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Cara, tô achando que essa narrativa aqui, vou te falar, vai ser bem emocionante. 12º dia. Minha doce Esther, eu estava para baixo e ainda assim você estava lá para me apoiar. Você é um anjo do paraíso para me ajudar em minha missão sombria. Você é a luz que me guia pela escuridão do invisível. E ainda assim sinto tanto por tê-la trazido para esta terra torturada. Você sabe bem que as coisas não são como deveriam em New Eden. E sinto muito por tê-la ao meu lado, pois temo por sua vida. Gostaria que pudéssemos ter encontrado um canto tranquilo nessa terra para criar nossos filhos. Mas temo, maldição. Acho que devemos ir embora. Ou talvez você deva ir em frente, enquanto defendo nossa casa. Pense sobre isso, pois não consigo suportar o pensamento da escuridão a levando de mim. Seu amor para sempre, Charles. E aconteceu o contrário, né? That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Oh, parece que a gente investigou, deu O que é isso aqui? Uma nova melodia escocesa em sol maior por Henry Purcell. Legal. Purcell? Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Tá, legal. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Rei precioso de conjunto de xadrez, protegido por domo de vidro. Cara, que da hora, velho. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Que é isso aqui? Oh, parece que tem uma coisa importante ali, hein? Livro oculto da coleção pessoal de Charles. Todd Fear Die Totten, por Balthasar Hans Freinhofer. É isso, né? Vamos lá. Bilhetes de Charles. Ninguém nesse lado das águas e poucas pessoas do outro sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisas sobre o novo mundo em nome da Irmandade da Estola de St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui, sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela sua história. O que é isso aqui? Versos da Bíblia rabiscados, Jó 7, 13 e 15. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Caraca, eu tô lembrando dos sonhos. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Tá. Eu fico pensando nos sonhos que o Red e a Anthea tá tendo, né? Vamos ver. Formicários, por Johannes Nieder, livro teológico da coleção pessoal de Charles. Livro teológico da coleção pessoal de Charles, Fortelation Fidei, por Alfonso de Espina.
Opa. Bilhetes de Charles. O que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dito juízo final ou um pesadelo vindo? Visões? Prenúncio? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. O sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. Ele já estava inquieto, These né? notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Vamos ver, a gente pegou uma dica dele aqui. Charles estava preocupado sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre os sonhos dos colonos. Tá, legal. Vem cá, Red. Vamos continuar. De onde os pesadelos vêm? De onde as pesadelos vêm? Lembre dos ensinamentos dos meus mestres, que Deus abençoe suas almas. Contra uma ameaça desconhecida, quando o conhecimento comum não é suficiente para compreender uma situação, o homem sagaz e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes de sua arte, as palavras, seu significado e o poder oculto em cada uma delas. Pesadelo. Não tem nada a ver com uma égua noturna. No inglês nightmare, no francês cauchemar, ou no alemão não vou saber pronunciar isso aqui. Mari vem do holandês médio do século XII e significa fantasma ou demônio. Um pesadelo não é um demônio insignificante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar os sonhadores, mas um dos espíritos mais raros e poderosos definido por seu único propósito, espalhar sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Mas por quê? Uma pesadelo poderia ser mais do que um fantasma? Receio que sim. Lembro de um poema perturbador que li em Londres na minha juventude, sobre as habilidades assustadoras de tal entidade, supostamente capaz de penetrar nos sonhos de seus alvos para influenciar seus pensamentos e percepção e fazê-los suportar seu pior medo. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, criando pesadelos tentadores e personalizados dos quais suas vítimas não podem esperar escapar. Um conceito tão petrificante. Rezo a Deus com todo o meu coração e minha alma que isso não seja o que se abateu sobre nós. Como escaparemos então do desespero, da morte e da ruína? Precisamos de mais informações. Mas onde encontrá-las? Tá, investigando o cômodo a gente investigou. Falta o quarto, né? Broche de Charles Davenport. Um broche de prata comumente usado por Charles, gravado com uma espada de 3 punhos distinta. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Nota do médico. 3 gotas de óleo de lavanda em infusão de camomila antes de dormir. Gautéria para esfregar entre as palmas das mãos e atrás das orelhas 3 vezes ao dia. Se a inquietação persistir, use erva cidreira. Evelyn. Salmo infantil. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127:3. Essas citações bíblicas são lindas, né? Nossa. Remember how they used to argue about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Tá, beleza. Carta não enviada para a irmã Esther. Para a irmã de Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Eu não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia que é ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá, para vê-lo enterrado. Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. New Eden, né, não vai durar muito mais. New Eden não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que o amava tanto, deveria saber sobre sua passagem. Meu amor, Esther. Tá, parece que a Esther ia enviar uma carta para a irmã dela, mas acabou não enviando, né? Esther couldn't attend Charles's Não pude ir ao burial. funeral de Charles. Poor woman. That's terrible for her.
É, pois é. Nossa, nossa. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Pois é. É por isso que ele apareceu, mano. Talvez ele veio dar um tchauzinho pra ela, né? O que a gente liberou aqui nos casos de assombração? Ah, intenção obtida. Tá. Esther Davenport não se despediu adequadamente do marido e agora sofre com isso. Exausta do seu sofrimento, Esther não conseguiu deixar a casa para participar do funeral de seu marido. É. Vamos ter que investigar o cemitério. É onde ele tá? Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Beleza. You be alright? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Tá legal. Para encontrar a localização de seu próximo objetivo, abra seu mapa. A gente tá aqui, o próximo objetivo é pra cá, investigar o cemitério, loja de Sincery Paris, realçar. Legal. A gente pode dar uma passada nessa loja e ver o que tem pra vender lá, ver como que é a loja e depois a gente vai pro objetivo. E provavelmente a gente vai ter que passar por lá, né? Porque a gente não tem caminho pra seguir lá, tá vendo? A única estrada é por ali. Vamos lá então, investigar o cemitério. Que sinistro, hein? Tá louco. Essa ambientação aqui é muito sinistra. Parece que ela se passa na mesma época de A Plague Tale, né? Aviso, as docas estão fechadas para sabotagem. As docas estão fechadas para sabotagem por fogo. Todo o comércio para Boston, Marblehead, Salem, etc. está interrompido até que o sabotador seja capturado. Peça de 8. Esse aqui é o comerciante. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Anthea Duarte, Minister Davenport's Banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're Banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast,
by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Caramba, se quiser navegar, espero que suas mercadorias saibam nadar. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Que é preciso de informação? What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Cara, tô sentindo uma vibe incrível dos jogos de Cthulhu, né? De The Thinking City. Tá muito da hora, cara. Eu adoro jogos assim de investigação, muito diálogo e tal. Tá, a gente pode vender pra ele aqui, né? Poderia se encontrar sombrio ou comprar de comerciantes. Tá, eu acho que eu não vou vender nada por enquanto. Talvez a gente descubra algum modo de usar isso pra alguma criação de alguma coisa. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Mas caso a gente não use, aí eu tento negociar com ele. Ó, tem mais itens ali, ó. Vamos lá. Vamos pegar essas coisas. Provavelmente a gente pode customizar depois. Seria folha selvagem, peças de 8, mais couro. Vamos seguir, que depois a gente volta lá. Cemitério. Eita. A wisp. So close to town. Um fogo fato tão perto da cidade. Provavelmente aquela parada flutuando ali não fica perto da cidade, não. Placa do cemitério. O cemitério está fechado por ordem do governador. Olha essa ambientação, mano. Where are you Da hora. leading me? More of you? Petty fiend. Ah, acerta 2 de uma vez, ó. Legal.
Stone. Ah, tá. Decocção é uma vida, um healing, né? Beleza, a gente tem 3 decocção ali. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Beleza, a gente tem 2 caminhos aqui, hein? Vamos ver aqui. É, mas parece que o de cima aqui não leva a lugar nenhum. Vamos explorar aqui em cima, depois a gente desce. Que isso, velho? Olha o anel dela. Pirita. Como um banidor, você sente lugares ou objetos que foram marcados por fantasmas. Quando estiver próximo a esses elementos, seus anéis de banimento serão acionados e acenderão com uma aura laranja. Mova-se para encontrar a fonte. Tá, calma aí. I've seen more graves here than I've met settlers. Eita, investigar o cemitério. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Memórias dos mortos permanecem aqui. Para revelá-las, você deve reunir os recursos necessários. 3 piritas. Lisimaquiacuatilis. Nossa, que da hora, velho. A gente tem que, tipo, fazer um ritual, né? É, a gente não tem 3 piritas. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. Tá. Vamos caçar mais coisa aqui. Depois a gente volta. Many dead in more recent years. Ó, o anel parou de brilhar, hein? Ó. Será que é pra cá? Parou de brilhar de novo. Tô curioso com essa parada do anel. Ah, agora a gente tem 3 piritas, hein? Ixi, agora a gente pegou muita perita, né, mano? Vamos lá. Ah, tá. A gente vai continuar do outro lado. Vamos voltar aqui. Eu acho que esse anel acende por causa disso aqui, ó. Por causa do ritual mesmo. A gente precisa de licimachia, né? Próxima da água, vamos aqui então. Aí, ó. Legal, essa água tá congelada, velho. Couro. Vamos lá então fazer o ritual.
aqui, ué. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Tá, legal, vamos lá. Esse ritual, será que a gente vai invocar ele ou não? Os banidores podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual deve ser realizado. Realizar um ritual consome recursos, mesmo que você selecione um ritual incorreto. Mesmo que selecione um ritual incorreto, ou seja, se não é fazer de forma incorreta, não vai consumir recursos. Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual de remontar. Fazer se então pera aí, ó. Remontar. Fazer se manifestar. Vamos aqui, ó. Remontar. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? Que doideira. Bíblia de Charles. Bíblia de Charles, encontrada meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó 7, 13 e 15. Jó 13. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Este vínculo está encharcado com a essência do fantasma de Charles. Depois que o encerramento for executado por Anthea, o laço entre o fantasma e o mundo será cortado para sempre. Tá bom, então. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Tá bom. Back to his grave, then. De volta ao túmulo, então. Vamos ver, então, o que é que a gente... Então a gente resolveu o caso dela e o caso dele, né? Tipo assim... O processo disso, né? Bíblia de Charles. Fazer ele se manifestar. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. A trilha sonora desse jogo tá muito da hora, velho. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries.
Anthea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Por que você não esperou por nossa ajuda? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Anthea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Anthea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Anthea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. Como assim? I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No.
I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Anthea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Anthea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Anthea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Cara, que da hora, cara. Muito bom. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Anthea, she gave him the care he needed. Coitada, ela também sentiu, velho. O cara foi professor dela, ensinou tudo pra ela, velho. Tudo que ela sabe. Tá, vamos lá. Escoltar Esther para casa. My Charles, where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Que da hora, cara. 1h30 de gameplay, já tô muito curioso pra saber o que tá pela frente. Ah, aqui já é a casa dela? I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow,
We'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Tá. E aí, juntar-se a Red na escola. Por aqui dá. Caramba, então o cemitério é quase que atrás da casa dela aqui, né? Nossa, deve ser embaçado, hein? Correr lá. Good day to you, madam. Anthea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down, said it was dangerous. Imagine, worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Oh, isso aí realmente, isso aí tá bem suspeito, hein? O ministro fechar a igreja, a capela, por falar que a adoração é uma coisa, né? Tell me about your store. Perigosa. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Ah, conhecemos a Bathsheba. Vamos lá. Mas é estranho mesmo o governador não deixar, né, mano? O pessoal ir pra capela. Ah, é o comerciante. Escola da cidade de New Eden, descoberto. Técnicas de banidores. Técnicas de banidores. Como banidores, não somos guias espirituais ou inquisidores. Somos caçadores de fantasmas para contratação, artesãos especializados e sensíveis que treinam duro para proteger os vivos por meio de nossos rituais e conhecimentos sobre fantasmas e espectros. Não somos nenhum culto, não há hierarquia nem dogma estabelecido entre nós. A razão mais óbvia pela qual um banidor se torna um banidor é que ele ou ela quer proteger os vivos dos mortos, seja qual for o motivo. Somos eficientes, adaptativos e versáteis. Nossa comunidade é esparsa e nômade, exatamente como nossos predecessores. Vagamos pelo mundo em busca de vítimas vivas dos mortos, resolvendo casos de assombração com técnicas testadas, confiáveis e aprimoradas por gerações de mestres e alunos. Libertar ou banir o fantasma, raramente culpar os vivos.
Diferentemente de feiticeiros insignificantes, não gastamos o nosso tempo fabricando rifles encantados, com a coronha e o cano gravados com runas e outros símbolos de poder, para caçar espectros ou outros. Quem gostaria de depender de uma única arma? Em vez disso, trazemos nosso pó de banimento, preparado de acordo com receitas passadas de geração em geração, tornando qualquer arma de fogo capaz de atirar e danificar um alvo sobrenatural, não importa qual seja a munição. Eficientes, adaptáveis e versáteis. De novo, né? Tá falando de eficiência, adaptação e versatilidade. Nosso conhecimento de alquimia e botânica nos ajuda a selecionar minerais e plantas cujas propriedades ajudam o nosso trabalho. Não gastamos tempo em bibliotecas ou salas de aula. Não gastamos nosso tempo desenhando, esculpindo ou gravando círculos complexos de poder, porque o que ganhamos em poder ou nuance perdemos 2 vezes ou mais em tempo, arriscando-nos colocar e os que estão à nossa volta em perigo desnecessário. Em vez disso, um banidor inteligente carrega carimbos de madeira ou metal, com os quais marca uma porta, uma parede ou uma pedra com o símbolo necessário para o ritual apropriado. Também usamos anéis em nossos dedos com esses símbolos, então sempre temos uma variedade de runas poderosas à mão, por assim dizer. Eficientes, adaptáveis e versáteis. Assim prevalecemos, assim lutamos, assim enviamos de volta os mortos rastejantes para onde eles deveriam estar. De morte aos mortos, por Balthazar Freinhofer, H. Freinhofer. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Como banidores, encerramos casos. Os mortos não têm questões a tratar com os vivos. E hoje a gente tava fazendo o que com ele lá? Então, vamos no primeiro. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Roubar a essência dos vivos para alimentar meu fantasma, você não faria isso. Então ele mataria de novo, faria qualquer coisa por você. Ou a feição da personagem é muito bonita, né, velho? Ela ficou uma personagem bem da hora. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Eu achava que escrito uma pesadelo era um erro de português, mas na verdade não. Poor Charles.
Poor Esther. É uma pesadelo mesmo. Poor Esther. Você é louco, fi? Credo. Ele teve um pesadelo, hein? She took her fire bean. She says I'm the reckless one. Ah, beleza. Vamos controlar ele agora. Tá, desembarque. Missão concluída. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá com essa missão desembarque aqui. Encontrar Anthea. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Esse foi o início de gameplay de Banishers Ghost of New Eden. 1h40 de... 1h40 não, né? Ali vai dar 1h e... 1h30 mais ou menos de episódio. E caras, esse começo aqui tá um absurdo. Não, vamos fazer o seguinte, eu tô curioso, eu não vou aguentar, velho. Vamos continuar. Where are you? We're hardly in the meeting house, are you? Que é isso? Cara, tô achando que ele tá sonhando. Olha lá o jeito que tá a lua. Who's there? Anthea? Why would you go up there alone? Open. Anthea? Don't suppose you spectres have seen Anthea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Nossa. See how they run, see how they... Anthea? Blind, all blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Anthea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Ai, ai. I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? O pesadelo pegou ela, velho. Ela que matou Charles. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Anthea? What have you done with her? Hell's balls. Lady,
if you hurt her. You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Anthea! You will suffer like I do! We want to help. Eita! Que é louco! Como assim tem duas? Ah, eu vou morrer. Cara, a gente não arrancou. Want to help you. Blind mice, three blind Vamos lá, a gente vai conseguir agora. see, Difícil, hein? three blind mice. See how they run. See how. Vou cortar a cena aqui. Betrayer! I believe you failed! Again! There's no need to fight. Your lover will betray you too! We want to help you. You will suffer like I do! You don't understand, do you? Your lover will betray you too! We want to help you. Sim. Where's Anthea? If you laid a finger on You her. what? Come to her aid? There is no aid. There is only retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Mentira.
Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. A gente sabe que ela morre, né, mano? O roteiro do jogo fala isso, a sinopse do jogo fala isso, mas nossa... The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Nossa. Da hora demais, hein, velho. Demais. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt.
You may think you're done with your ghosts, Red McCraith, but they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Cara, que da hora. Morte aos mortos, missão concluída. Muito da hora esse começo, cara. Muito da hora. Tô com a impressão de que esse jogo vai ser muito bom, velho. A Focus, junto com a Dontnod ali, toda essa parceria por trás dessa história. Nossa, mano do céu. Acho que vai ser muito louco. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Esse começo foi muito bom, gostei demais. Lembrando o seguinte, não esqueçam disso. A série vai continuar no SPL Gameplays, beleza? Então vocês vão no SPL Gameplays lá pra continuar. Mas tá, qual que é o canal? Vai na descrição aqui embaixo, você vai achar SPL Gameplays. Eu vou continuar lá e vou postar os episódios da continuação lá. Fechou? Tamo junto. Um grande abraço, tudo de bom sempre. E mais uma vez agradecer a Focus pelo acesso antecipado no game. Grande abraço. Falou. Falou. Falou.